오늘의 핵심 문장 3개 복습해 볼게요. 첫 번째, I can only speak for myself. 일반적인 경우는 잘 모르겠지만 제 경우만 이야기할 수 있습니다. 제 경험에 대해서 제 의견만 밝히자면 이렇습니다. 이렇게 표현하기 좋은 문장이에요. 발음 연습해 볼게요. Let's practice together. Repeat after me. I can only speak for myself. I can only speak for myself. Let's take a look at the next key sentence. 그 다음 문장, So in my personal experience, 제 개인적인 경험으로 I've watched an awful lot of violent movies out of Hollywood. awful lot이라고 하는 것도 재미있었고요. 그 다음에 할리우드에서 만들어진 made in Hollywood 해도 되겠으나 out of Hollywood라는 표현도 좀 신선했죠. 할리우드에서 만들어진, 할리우드에서 나오는 할리우드산 영화인 거예요. 발음 연습해 보죠. So, in my personal experience, I've watched an awful lot of violent movies out of Hollywood. One more time, a little bit faster. So, in my personal experience, I've watched an awful lot of violent movies out of Hollywood. Okay, let's take a look at our last key sentence of the day. 세 번째 문장입니다. Violence is not for me. Violence is for somebody else. 물론 내가 잘 모르는 다른 사람들, 그냥 타인들을 이야기하면서 somebody else라고 말을 하는 건데 폭력은 저한테는 맞지 않습니다. 다른 사람에게나 맞아요. 여기서 폭력을 다른 걸로 대체해본 연습 아까 해봤었죠. 여러분도 한번 생각해 보시고요. 여러분한테는 별로 맞지 않는 거 넣어두시면 됩니다. 오케이, 발음 연습해보죠. Violence is not for me. Violence is for somebody else. Let's repeat after me one more time, a little bit faster. Violence is not for me. Violence is for somebody else. All right, so I hope during this show we have been explaining everything in a way that you can understand well. How about we move on to today's pattern practice? 오늘의 핵심 패턴은 바로 이겁니다. In a way that. 뭐뭐 하는 방식으로인데요. In a way 뒤에 that 하면 충분히 뭐뭐 하는 방식으로라는 걸 알 수 있어요. 그런데 막상 문장에서 쓰려면 좀 막힐 때가 많거든요. 예시 보여드릴게요. 네, 영어로 이 문장들을 옮겨볼까요? 첫 번째, 네, 영화들은 저를 폭력적으로 만드는 방식으로 영향을 주지는 않습니다. Movies don't affect me in a way that makes me violent. 네, 여기서 중요한 거는 makes라든지 다른 동사가 여기에 왔을 때 주어가 뭐냐면 way예요, way. A way that makes. 네, 그래서 in a way that makes 하면서 makes가 앞에 movie에서 왔는가 헷갈릴 수 있겠지만 in a way that makes, a friend that makes me happy, a book that makes me sad. 그 A 형태가 dish a dish처럼 that makes me delighted. yes, a way that makes me 근데 그 방식으로 in a way that makes me violent. 자, 그럼 두 번째. 저는 제 친구를 웃게 만드는 방식으로 행동했습니다. I acted in a way that made my friend laugh. 네, 다시 한번 말씀드리지만 우리말 번역은 좀 더 자연스러울 수 있지만 직역할 수 있게끔 만들었습니다. 자, I acted in a way that made my friend laugh. 오케이. 결국 웃게 만든 거죠. Yeah, you made him laugh. 예, Let's look at the last one. 세 번째, 아이들이 이해하게 할 방법으로 설명해 주세요. Please explain it in a way that the kids will understand. 네, 아이들이 이해할 수 있는 방법. In a way that kids will understand. 여기서는 way 뒤에 that 나오고 그 way를 받는 동사가 나왔다기보다는 다른 주어 kids가 또 나와서 살짝 형태가 다르죠. 오케이. All right, so how about we take a look at Richard's clip for the last time with both English and Korean subtitles. All right. This is a question that society has been grappling with for decades. Do violent movies cause society to be more violent? I can only speak for myself, so in my personal experience, I've watched an awful lot of violent movies out of Hollywood. I've seen a few violent movies from Korean cinema as well. I loved violent movies when I was a young person. I won't name any here,
but I don't think that they've impacted me in a way that has caused me to create violence. Like, for instance, a lot of violent movies have blood, there's a lot of gunfire, there's a lot of killing, there's a lot of killing with guns, and I don't own a gun. I've only shot a gun a few times. It was in sport when I once went clay pigeon shooting in Montana. Violence is not for me. Violence is for somebody else. So I think it's possible that violent movies or violent scenes in movies impact society negatively, but I don't think they affect everyone. 오늘의 알쏭달쏭 영어 한마디 소개하겠습니다. 자, 이런 말은 어떻게 표현하면 좋을까요? 몇 가지 이름을 예로 들어줄 수 있어요? Can you name a few? 짧죠? Yeah. Can you name a few? Can you name a few? 오늘 영상 속에서 리처드 씨의 클립 속에서 I won't name any라고 하는 부분이 나와서 응용을 해본 건데요. 이건 뭐냐면 저 작년에 책 꽤 많이 읽었습니다라고 말을 하면 그래서 Can you name a few? 뭐뭐 있는데요. Yeah. 이런 말이에요. Name a few books that you read. I can't remember. Okay. 그러면 안 읽었을 수 있어요. Yeah. 이렇게 어떤 그냥 많았다, 몇 개 있었다 하면 Can you name a few? Yeah. Name a few. There are lots of great restaurants in this area. Oh, can you name a few? No, they are my secret restaurants that I want to go to by myself. 이렇게 좀 아무튼 대답을 피할 수도 있고 실제로 okay, I can name a few for one, this and this and this 등등 예를 들 수도 있습니다. All right. Perfect. How about we move on to in the social world? 소셜미디어 포스팅 2개 볼 텐데요. 하나는 이렇게 폭력적인 장면들과 폭력이 연관이 있다라는 의견이고 다른 하나는 연관이 없다라는 의견입니다. 확인해 볼까요? I'm still convinced that there's a correlation between excessive violence in movies and tragedies. It's because of the fact that many can't distinguish between reality and movies. I've played violent games, watched violent movies, listened to heavy music. For the vast majority of my life, I've never even considered harming others due to it. 자, 첫 번째는 연관이 있다라고 하는 의견입니다. I'm still convinced that there's a correlation between excessive violence in movies and tragedies. It's because of the fact that many can't distinguish between reality and movies. 네, KJ 씨가 이렇게 썼어요. 나는 여전히 확신을 갖고 있다. Convinced that there is a correlation, 상호 관계가 있다고 between excessive violence, excessive라는 것은 지나친 걸 말해요. In movies, 영화에 지나친 폭력이 많이 나오는 것과 tragedies, 비극들이죠. 비극적인 사건들을 가리키고 있어요. 현실 속에서의. Yes. 관련이 있다고 생각합니다. It's because of the fact that 뭐뭐라는 사실 때문이에요. Many, 여기서 many는 many people. 많은 사람들이 can't distinguish, 구분을 못한대요. Between reality and movies. 현실과 영화 간의 구분을 못하기 때문에 그런 것 같다라는 말이었고요. And the second one posted by Continue. She says, I've played violent games, watched violent movies, and listened to heavy music for the vast majority of my life. I've never even considered harming others due to it. 네, 살면서 오랫동안 그 폭력적인 게임도 하고 영화도 보고 heavy music, 무거운 내용의 음악도 들었지만 한 번도 남들에게 그것 때문에 harming, 해를 끼치는 사람으로 간주된 적은 없었다. 영향 안 받았다라는 얘기를 하고 싶었던 것 같습니다. Yes. Okay, so those are all of our social media posts we have for today, and it is the end of our show, but just for today. 네, 저희는 다음 시간에 또 인사드릴까요? See you next time. 바이바이. Bye. But don't it make you wanna scream?